ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿನ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ JP and Manoj Hiremat. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ as sperm. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನಿವಾಗ. ಫಸ್ಟು ಈ ಟೋಟಲ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು 40 ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 40 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು 8 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಫೂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು 8 ವೀಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 32 ವೀಕ್ಸ್. ಸೊ 32 ವೀಕ್ಸ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಟೈಪ್ಸಾಗಿ. ಸೊ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಈ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಿಂದ 3rd ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ, ಮತ್ತು ಈ 3rd ವೀಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ 4th ವೀಕಿಂದ 8th ವೀಕ್ ತನಕ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಮಾಡ್ಯುಲಾ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್. It is a process by which a large fertilized cell will come back to the normal size by the mitotic division is called cleavage. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟು 16 ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 12 to 16 ಸೆಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗೆ there will be a some inner cell mass. This is outer cell mass and this is a inner cell mass. Okay. So what do you mean by blastocyst? Okay. Blastocyst ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿರೋ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರೋ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಒಳಗೆ ಇದು ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ನ ಈ ಥರ
ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಲ್. Okay, and this is called as blastocyst. Okay, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ನ ಒಂದು ಸೈಡೆಡಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತಪ್ಪ, ಸೊ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಹೊರಗಿತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ, ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ and this one inner cell mass is called as embryoblast. Okay, and this is called polar end and this is called as non-polar end. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಯಾಕಂತ ಇದನ್ನಂದರೆ, ಈ ಯುಟರಿನ್ಗೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗು. ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಬರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮರುಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಬಿಫೋರ್ implantation, after implantation, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೆಸಾಲಿಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಡೆಸಿಡುವಾ, ಪರೈಟಾಲಿಸ್, ಡೆಸಿಡುವಾ, ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಸ್, ಡೆಸಿಡುವಾ, ಬೆಸಾಲಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಸಿಡುವಾ ಬೇಸಾಲಿಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫುಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮದರ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು 7th ಡೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದು 7th ಡೇ ಆಗೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದಿಸ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಮ್ and this is stratum spongiosum and this is stratum besalis and this is the polar end. Okay, and it doesn't go
ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್, ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಬೇಸಾಲಿಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಸಿಡುವಾ ಬೇಸಾಲಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೋಟಸ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಥರ ಯುಟ್ರಸ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರಾ-ಯುಟರೈನ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೇವಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾ-ಯುಟರೈನ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೇವಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು 1 and this is 2 and 3 and this is 4th. ಸೊ ಇದು ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. Okay, this reaches up to internal os. ಇದು ಯಾವಾಗ ಡೈಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಈ ಫುಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಜನಲ್, ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಡೈಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ಬಟ್ partially opens internal os during dilation in fetal ejection reflex. ಸೊ ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಕವರ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಓಪನಿಂಗು ಆಗೋಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೋಟಲಿ ಈ ಇಂಟ್ರಾ-ಯುಟರೈನ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾರೈಸ್ ಈಗ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗಾದರೆ ಲೈಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಿನ್ನ ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ the embryo does not get the uterine milk or something like if ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾದರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓವಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ 0th ಡೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಗ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು 1.5 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2.5 ಸೊ 1.5 ಡೇಸಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 3rd ಡೇಯಲ್ಲಿ 16 ಸೆಲ್ ಮಾರುಲ್ಲ.
ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್, ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರುಲಲ್ಲಿ. ಸೊ 4th ಡೇಯಲ್ಲಿ 58 ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಸೇಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುಟರಿನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುಟರಿನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಡೇ. 5th ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5th ಡೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ 6th ಡೇ. ಸೊ 6th ಡೇ ವೇರ್ 6th and the 7th day where the implantation takes place. And this is the first week. And coming to the second week, development. So second week development ಆದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ there are many changes in the second week development. Okay, second week developmentally the rule of 2 applies there. How? See, mainly we know trophoblast, embryoblast. Okay, so there will be a modification of these two. How? Here the rule of 2 takes place. How? Trophoblast will be converting into cytotrophoblast and syncytotrophoblast. Okay, and this bilaminar disc will be converting into epiblast and hypoblast. Okay, the 2 cavities will be converting into amniotic cavity as well as yolk sac. And secondary yolk sac will be converting into primary as well as 2 yolk sac will be converting their secondary yolk sac. Extra embryonic mesoderm will be converting into somatopleuric as well as splanchnopluric. Somatopleuric mesoderm as well as splanchnopluric mesoderm. How it takes place? First, so coming to the point here, so this is the developed second week implanted embryo. Developed second week's implanted embryo. So what will be there? This is decidua bisalis and this is decidua capsularis and this is decidua parietalis. Okay, here there will be a columnar epiblast and hypoblast cuboidal. Okay, and with this there will be a yolk sac as well as amniotic cavity. This is yolk sac and this is called as amniotic cavity. So around this there will be a cytotrophoblast and at the last there will be a syncytotrophoblast and this is called as lacunar
space. Okay, and here if we consider this as endometrium, this is an uterus lining, and the fibrin plug will be from there. Replaced by lining of endometrial lining. Okay, and there still ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. Let us know about cytotrophoblast and the syncytotrophoblast formation and as well as the villi formation. Consider this as a fertilized implanted embryo. Okay, there. It's there, as you know, outer one is the syncytotrophoblast and inner one is the cytotrophoblast. Cytotrophoblast invaginate into the syncytotrophoblast to form villi there. Okay, this is the bilaminar disc, and this is the epiblast, and this is the hypoblast, and here there will be this is the yolk sac, and this is called as amniotic cavity. And here what happens there, these cytotrophoblast cells will invaginate into syncytotrophoblast cells to form villi. Okay, and this is called as extra embryonic mesoderm. Okay, and this is called as extra embryonic mesoderm. What changes happens in the embryoblast? embryoblast ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ epiblast, those are columnar, and hypoblast, those are cuboidal. Okay, so from the cytotrophoblast ನಾವು embryo ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, this is the cytotrophoblast. So cytotrophoblast ಅಲ್ಲಿ this is the outer cytotrophoblast, and this is the epiblast, and this is hypoblast. Okay, as I said, there is some extra embryonic mesoderm. Okay, this extra embryonic mesoderm which is formed, this tissue is formed between, this is amniotic cavity, okay, and this is yolk sac, and this is the cytotrophoblast, outer cytotrophoblast, and formed cells of, and here what I'm writing now, this is inner cytotrophoblast, this one is inner cytotrophoblast, here what happens, and here the space which is left there, tissue that formed between amniotic cavity, yolk sac, and cytotrophoblast layer, the left out cell which is known as the extra embryonic mesoderm. Okay, this extra embryonic mesoderm, what it does, that will be dividing into somatopleuric extra embryonic mesoderm. That is the outer one, and the inner one is known as splanchno-pleuric extra embryonic mesoderm. Okay, if you want to draw that, okay, this is the cytotrophoblast,
Cypotrophoblast, there is a formation of a layer which is known as somatopluric extraembryonic mesoderm, and as we know, this is the amniotic cavity, and this is the bilaminar disc of containing epiblast as hypoblast, and this is known as yolk sac, and this is the primary yolk sac, remind it, and this is the amniotic cavity, and this is lined by this extraembryonic mesoderm which is known as Planchenopluric is Planchenopluric, and this is somatopluric mesoderm. Somatopluric extraembryonic mesoderm is Planchenopluric extraembryonic mesoderm. Now, what do you mean by chorion? The whole trophoblast, matlab trophoblast whole trophoblast, syncho as well as cyto, with somatopluric extra embryonic mesoderm is called as chorionic. Okay, chorion, that is chorion. The villi which arises from this chorion layers like cytotrophoblast, synchotrophoblast, as well as somatopluric extraembryonic mesoderm. Somatopluric extraembryonic mesoderm. The villi which arise from this one is known as chorionic villi. Okay, and as I said, the rule of two, the yolk sac will be dividing into two, primary as well as secondary, as I said, minded there, like primary yolk sac. Okay, here as you know, this is the epiblast, and these are called as hypoblast, and here you know there is a yolk sac. Okay, in that yolk sac there will be a mesodermal pull. Okay, there will be a mesodermal pull which is responsible for the formation of secondary as well as primary yolk sac, and here there will be a amniotic fluid, and here there will be epiblast, and here there will be a hypoblast which are derived from the embryoblast cells. Okay, and this is known as secondary yolk sac, and this is known as primary yolk sac, and there are some cells here which are derived from the hypoblast layers like primitive endoderm. These are the layers which are derived from the hypoblast layers. This is called as primitive endoderm, and epiblast, this is known as primitive ectoderm. Okay, and you know, in the further days of the development, there will be a primitive streak formation, and in the initial days of development, the yolk sac that will be nutrited, but the amniotic cavity that will be not getting the nutrition there. So there will be a formation of some neural tube that is known as notochord, and as we are completion of this second week, and in that second week we came to know about like trophoblast will be converting into synchotrophoblast as well as cytotrophoblast, bilaminar disc will be converting into epiblast as well as hypoblast, and as well as two cavities, those are known as amniotic cavity and yolk sac, and two yolk sac, primary as well as secondary yolk sac, extraembryonic mesoderm which is called as somatopluric extraembryonic mesoderm, as well as Planchenopluric extraembryonic mesoderm. Let us go to the third week development. Here in this third week we will know mainly about formation of endo, ecto, mesoderm, notochord. Okay, and there will be a formation of
primitive node, and the formation of caudal end. Okay, and there will be a formation of primitive pit. In this third week, these are the main important factors like formation of primitive node, primitive streak. Okay, let us come to the topic how that primitive streak is formed. From the upper view, like think this as a fertilized ovum, this is the polar end, there will be a bilaminar disc there, and this is the epiblast. Okay, and this is the hypoblast, and epiblast is made up of columnar and hypoblast is made up of cuboidal. This is called as hypoblast. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದರ से दिख रहा हूँ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಮೇಲಿಂದ ಬೆಂಡ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ. And there will be two ends. Here it is known as cephalic end, and this is known as caudal end, which consists of pluripotent cells. So third week na like innu 3D view adannu nodadandre, so this is the epiblast, and this is the hypoblast. Nodokke it's a bilaminar disc. Okay, and this is the epiblast and this is the hypoblast. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ amniotic cavity and this is the yolk sac. Okay, and this is the yolk sac. In the third week there is a primitive streak formation. How? ಸೊ ಬೈಲಾಮಿನರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಲಾಮಿನರ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ in the caudal end there are many precursor cells. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಾಕಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇದು ಬೈಲಾಮಿನರ್ ಡಿಸ್ಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಈ ಬೈಲಾಮಿನರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೈಲಾಮಿನರ್ ಡಿಸ್ಕ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯೂಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಕಾರ್ಡಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಫಾಲಿಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೆಫಾಲಿಕ್ ಹೆಂಗು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಫಾಲಿಕ್. ಈ ಹೈಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೈಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಕಾರ್ಡಲ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಕಾರ್ಡಲ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಫಾಲಿಕ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ caudal end. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ epiblast cells, those will be invaginating and there will be a formation of first there will be modification into endoderm cells and then mesoderm cells and then ectoderm cells. ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 15th ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 3 ಇಮೇಜ್ ಥರ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ amniotic cavity and this is the
secondary yolk sac, and this is epiblastic cells, and this is a hypoblastic cell. Here there will be a formation of the primitive streak. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ primitive streak. This is the 15th day or 16th day. So primitive streak ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಪಿಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, those will invaginate, and there will be a formation of 3. What is that? This is the precaudal end. This is the precaudal end, and during the invagination, this invagination ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, and this is the formation of mesoderm, formation of ectoderm or ectoderm. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡ್. ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೀಕಾರ್ಡಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಪ್ರೀಕಾರ್ಡಲ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡಿಂದ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆನಾಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೋಟೋಕಾರ್ಡಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಟು ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಟಿವ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನೋಡಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೆಸೋಡರ್ಮ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕೆಳಗಿರೋ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಯೋಕ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, so this is the formation of notochord. From the notochord there will be a formation of notochord canal process in the canal in the plate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಸೊ there will be a connection. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಲೈಕ್ ಡೇ 20 ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, but it will become the backbone of this total epiblast hypoblast development. So backbone ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓರೋಫ್ಯಾಂಜಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಯಾಕಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ 3rd week ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, 3rd week ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂರಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆಸ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದದು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅವಾಗ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೆಸೋಡರ್ಮ್, ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೆಸೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಮೆಸೋಡರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ವ್ಯಾಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ 2 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಥರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಕೆಳಗೊಂದು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ that will be modified into this neural fold. Okay, so this is a neural fold. ಇದು ಮೇನ್ ಕೆನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ
ಯಾವುದಾರ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸೋಮೈಡ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ವನ್, ದಿಸ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. This notochord in the future, what it will become has, this notochord in the future, this will be converting into apical ligament of dens as well as nucleus of nucleus pulposus of the intraembryonic disc, nucleus pulposus of the intraembryonic disc, and apical ligament of dens, there will be formed. So coming to this one, this is a neural plate formation. How thara andre, this is the precaudal plate and this is, okay, so ಈ ಥರ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ಯೋಕ್ಸ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇದರ ನಡುವೆ, ಯಾವುದು ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ನಡುವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎಪಿಕಲ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಲ್ಪೋಸಸ್ ಇಂಟ್ರಾಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಇಂಟ್ರಾವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್, sorry, that will be modified into nucleus pulposus of the intravertebral disc. And ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತಾ. ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆನ್ಸೆಫಲಾನ್, ಡಯಾನ್ಸೆಫಲಾನ್, ಓಕೆ, ರಾಂಬನ್ಸೆಫಲಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟು 3 weeks, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 weeks, 21st ಡೇ ತನಕ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ಟೆರಾಟೋಮಾ. ಇದು 16th ಡೇಯಿಂದ 4 days, ಲೈಕ್ ಡೇ 16th ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಡೇ 16th 21st ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಮುಚ್ಚೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಸ್ ಟೆರಾಟೋಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 weeks ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್.